ओम आपो ज्योतिरसों ब्रह्मा बुद्धोस्तर शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत संवत्सरे कलियुगे प्रथमपादे द्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रखण्डे अमेरिकादेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये कृत्नाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भार्गववासरा युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ देवता सर्वभौमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड श्री महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामी देवता उद्दिश्य सत्यनारायण स्वामी देवता प्रीत्यर्थम मासे मासे कर्तव्य एतद्माता श्री सत्यनारायण स्वामी पूजा आचार्य मुखेन कार्येष्यमाणः इत्यादि नवग्रह सिद्ध्यर्थम नवग्रह पूजाख्यम निर्विघ्नता महागणपति पूजा करिष्ये ओम मूले पुत्रस्तो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणास्पदाः पुष्पदुधागरा सर्वे पुष्पद्वीपावसुन्धरा ऋग्वेदोऽधय निर्वेदः सामवेदो हरणः अङ्गे सहिताः सर्वे ग्रहाः धर्माश्रिताः आयां देव पूजा मन्त्रक्षयकारकाः सङ्गे धूनि चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जयस्तु पूजा आदौ श्री महागणपते पूजा कर्म करिष्ये ओम गणानां गणपतिं भावामहे कविनाम होमस्तवस्तमं यस्मराजं ब्रह्मणस्पदारस्मिन् भवतवेस्य वहादमो अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशं अनेकदं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे श्री महागणपति ध्यायामि महागणपतये नमः आवाहयामि कृष्णमया सिंहासनं समर्पयामि आदयोः पाद्यं समर्पयामि तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि पक्षे आचमनमाचमनीयं समर्पयामि समयामि कृष्णानम् ओम महाप्रभुष्णानयोगुप्तानभूत्ये प्रभासना अहेरणाय दुःखभय रोहितमोर्भस्तभाजे देहनः सुखतीर्वमाकरः तस्मारङ्गमामबोधक्षजाजगन्धः आपोदने भाजनः महागणपतये नमः समर्पयामि प्राणानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि
Islam Islam ke saat hai suwar chidramatamo hitandah avat ratamatan iskarten stravana sedhe stravana paan vartayami mahavidam param pavitram prajapate yat sahajam dosakar आयुष्य श्रेयस प्रदत्तकृतं यज्ञोपवीतं प्रमोददेजः शुभवेदात्मकाभरणात्मकं प्रमाण भक्तयामि भक्तारामरामराम चित्तपुत्रान्तरेणे ईश्वरे सर्वभूतानां स्वयं दिव्यपरिमलगन्धार्तारयामि तस्योपरिलङ्करणार्थे हरिद्रापूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्धूरादि मङ्गलद्रव्यान् समर्पयामि नामपूजां करिष्ये ओम सुमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम धूम्रकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम कुमारगुरवे नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम मूषिकवाहनाय नमः ओम सर्वसिद्धिविनायकाय नमः ओम सर्वसिद्धिविनायकाय नमः श्री महागणपतये महानानाविध परिमलौष्णपुष्पाणि समर्पयामि यथा धूपमान् ग्रापयामि ओम दशांगो गुरुलो धूपो धूपमोहरः विराजुमहत्युक्तो धूपोऽयं प्रतिगृह्यता महागणपतये नमः परिमलधूपमान् ग्रापयामि तावदा स्पष्टादीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्पयामि नैवेद्यं देवो भूर्भुवस्सुवः सिकंचाधिकेन वलिहितामि कामधेनुक्रामे अंशोऽंशोऽंशे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा महागणपतये नमः दलीलान् निवेदयामि मध्ये मध्ये मदवाणीं समर्पयामि उत्तराभूषं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि पादप्रक्षालनं समर्पयामि कमलाजलं समर्पयामि पूज्यवदमालिपुण्णाकरणीयजलजलं सर्पूरं संक्षिप्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां पूज्यवदताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपचारपूजा समर्पयामि नीराजनन्दर्शयामि नीराजनानन्तरमाचमनं समर्पयामि आत्मज्ञानकर्मणं समर्पयामि शान्तहर्षित बोलो श्री महागणपति की ओम नमो गणपतये नमो गणपतये नमो गणपतये नमस्ते लंबोदराय गजकर्णकाय नमः शिवदाय शिवनमोत्तये नमो नमः महागणपतये नमः समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष विनायक वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्री महागणपतये महागणपतिर्दर्शयामि मया पूजया महागणपतिर्दर्शनमो भवतु प्रवेशां महाजनानां महागणपते अनुग्रह प्रसाद प्रसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु आदित्यादि नवग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थे नवग्रह पूजा कर्म करिष्ये हे सूर्यग्रह आसक्तेन रजसा वर्तमानोनिवेशेन ब्रह्मत्यस्य हिरण्यदेव सवितार्थेन देवोजा विद्मनान विष्णन्द सत्यं दूरं प्रणेमहे भवतात् विष्णवेदहं वत्सयज्ञसुतगुणं तत्रत्रायत्रे दशे विरुष्णाजलब्धसे वचे वसन्तमगन्धदे निस्थितिः जपा कुसुमा सन्काशं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापज्ञं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं मध्ये सूर्यग्रहम् आवाहयामि
स्थापयामि 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 पूजयामि पूजयामि महागणानां सूर्यग्रहदोषः निर्दोषोऽस्तु चन्द्रग्रहम् आप्यायस्तु समेते विक्षतस्वामनुष्मयम् भवावाजस्तु सङ्कथे उत्सवे सोमो प्रवेदस्करविश्वाय भेदजा अत्यन्त विक्षतं भवमावष्ट विष्णुभेदनेः कवरे विमायस्य विधानसत्ये कवरे शिवदीधा विदुष्पदे सत्सावदे नवदेव भोगे रहत्रा आश्वरामरमेश्वरमण्ड दधिशङ्का तुषाराभं क्षीरोदार्णवा नमामि शशिनं सोमं भूषणं ग्रहस्य आग्नेयदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे चन्द्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम अग्निर्मोर्धादिवक्तविद्यायम् अपादिन्द्रेताविद्मते स्वेना पृथिवी भवानक्षरादिवेशते यच्छानक्षत्रस्पृधाः क्षेत्रस्य वदनामधिगन्धिरेणे वदयामहे रामशम्भूषे त्वादुनाम्बुडाचिदृशे धरणी गर्भा सम्भूतं विद्युत्कान्ते समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं सूर्यग्रहस्य दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे अंगारकग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां महाजनानाम् अंगारकग्रहदोषनिर्दोषोऽस्तु श्री बुधग्रहम् उद्भद्यस्वाज्ञेर्दजालक्षेण निष्ठापूर्वे लक्ष्मलेधामदञ्च पुनर्कृष्णविस्तापितर्शिवानन्वादाभिक्षेत्वैतमेतम् इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानितदेवदम् समूढमत्स्यवादं सुरे विष्णोरराटमदविष्णात्कृष्टमदविष्णात्रे श्राविष्णा स्वरदविष्णाद्रोमदवैष्णवदविष्णवे त्वा प्रियङ्गो कलिकाश्यामं रूपेण अप्रतिमं बुधं सौम्यं गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं सूर्यग्रहस्य ईशान्यदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे बुधग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि बृहस्पते देवजोरः आज्यमद्यबालकृतमज्जनेषु यद्दीते समतरदप्रजाततस्मासु तृणं देहि चित्रम् इन्द्रमरुत्पहिमायशो मह्यदाशाध्याते विवस्तस्य तव प्रणीतेवशोषं मण्डाविवासन्ति कवयस्वेज्ञाः ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्सेवनस्वरुचो वेन आवः स्वबुद्ध्या उपमास्तविश्वासतत्सजो नमतवत्सविवः देवानाञ्च ऋषीणाञ्च गुरुकाञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं नमामि बृहस्पतिं सूर्यग्रहस्य उत्तरदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे बृहस्पतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां गुरुग्रहदोषनिर्दोषोऽस्तु रे शुक्रग्रहं शुक्रन्ते अन्यच्चिदन्ते अन्यद्भिरोपयानित्योरिवासे विश्वाहिमाजावसत्कदावो भद्राते भूषं निहरातिरस्तु इन्द्राणि वासुनारिपत्ने महामष्टवम् नक्षस्यावनं दरदरधाम्रदेवदेः इन्द्रं वा वित्तदस्त्रयवामहेनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः हिमकुन्द ऋणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं सूर्यग्रहस्य दिग्भागे अस्मिन् बिम्बे शुक्रग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि श्री शनैश्चरग्रहं
शन्नो देवीरभिक्षया आपो भवन्तु मेतये शय्योरभिस्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यञ्जो विश्वादातान् वृता बभूव यद्गामास्ते धूमस्सन्नो स्वयग्विश्रामतयोरगीणाम् प्रस्तरमाहितीदाञ्जरोविर्विसंविदानः आत्मा मन्त्रा आत्मविष्टावहं तेनाराजन् हविषामादयस्वा नीलाञ्जना नीलाञ्जना समाभासं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्ताण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं शेष धनवद्याय विशेष फलदायक शीकृत शनैश्चराय नमो नमः सूर्यग्रहस्य पश्चिमदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे शनैश्चरग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि महाजनानां शनैश्चरग्रहदोषनिर्दोषोऽस्तु श्री राहुग्रहम् तया नक्षत्र भूमदूति सदावृतसखा तया सतिष्ठया वृता आयङ्गो पुष्करक्रमे दशदन्मातरं पुनः पितरश्च प्रेन्सुवः नित्ये देवी निरुद्रावन्ददामग्रीवास्तुविदत्तम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषो नमद्याद्भाजीवमद्यप्रमुग्धः अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्य विमर्दनं सिंहिका सम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं सूर्यग्रहस्य नैऋत्यदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे राहुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि भक्तमहाजनानां राहुग्रहदोषोऽस्तु केतुग्रहम् केतुं गृह्णन् केतवैपेशो प्रिया वेशते संश्रद्धरया दधाः ब्रह्मादेवानां पदवे कवीनां प्रदर्कृष्णानां महिषो प्रजानां पवित्रमच्चैद्रेवण्ड सचित्रयुक्तं सुदयन्तवत्सैत्रक्षत्रयुक्तं पयोधा चन्द्रप्रियं प्रवीरं बृहत्तं चन्द्रचन्द्रावलिमधेजुवस्वा पलाशपुष्प संकाशं तारकाग्रह मस्तकं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं सूर्यग्रहस्य वायुव्यदिग्भागे अस्मिन् बिम्बे केतुग्रहम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि महाजनानां केतुग्रहदोषनिर्दोषोऽस्तु महामृत्युञ्जयम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय नमः अस्मिन् बिम्बे मृत्युञ्जयम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि महाजनानां महामृत्युञ्जयदोषन्तोषोऽस्तु मृत्युञ्जयप्रसादसिद्धिरस्तु रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ओं वाद्येभ्ये च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् षडाम्बिकायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् तन्महेशाय विद्महे वाक्यशुद्धाय धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात् अस्मिन् बिम्बे पत्नी समेत ब्रह्म विष्णु महेश्वर आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आयु देवता ओम आयुर्दाज्ञे हरियोधाना वसंतदीपो सयनरेधे प्रथम वेदकामदारभ्यं देव प्रविलक्षणाय
सुन्दम्बेवं बुद्धोत्सवः आयुर्देवतामवाहयामि स्थापयामि पूजयामि अग्निर्नपादकृत्यकाः नक्षत्रं देवमिन्द्रियं शमासां विदक्षणम् अविरासं जुहोतर यस्य भान्तिरश्मयोगस्य केतवः यस्येमावित्ता भुवनानि सर्वाः सकृत्यकाविरपसम्पदानः अग्निर्नो देवस्य विधेर्दहतो सोमात्मानं धर्मेर्दरन्तो सज्जमो राजा भगवान् विदष्टा लोकस्य राजा महतो महान्हे सुगन्धं तन्तां वयं गृणातो यस्मिन्नक्षत्रे हरे राजाः यस्मिन्नेन मुक्तिषिञ्चन्त देवाः तदस्तचित्रं हविषा ददामः सोमात्मानं धर्मेर्दरन्तो स्मिन् भूर्भुवस्सवः नक्षत्रदेवतान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि इन्द्रं वो वृक्षदस्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकं इन्द्रं लोकपालकमावाहयामि अग्निं दूतं वृणीमहे भवतां विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् अग्निं लोकपालकमावाहयामि यमाय सोमकं चोदयमाय युहुता हविः समकुम्भयज्ञो गच्छत्यग्निदूतोरङ्कृतः इमं लोकपालकमावाहयामि यत्ते देवे निर्वृजदाभवं ददामग्रीवास्वविदग्धम् इदन्ते तद्विश्याम्यायुषोमध्यायुधादेवोत्तमत्यप्रमुखः निरुद्धं लोकपालकमावाहयामि तत्पायामि ब्रह्मणा वृन्दमानः सदाशास्तेजमानो हृद्देः अहेडमानो वृणेः भवद्दर्शकं समानः प्रमोषेः वर्णं लोकपालकमावाहयामि कववायमृतस्पदे पुष्टश्यामा तद्भुता अवाप्स्यावनीमहे वायुं लोकपालकमावाहयामि सोमो धेनकं सोमोर्वन्तमाशं सोमो वीरकन्मन्यं ददातो साधन्यं विदक्षकं सभेजं कृष्णं ज्योतिषातस्मै कुबेरं लोकपालकमावाहयामि समीशा आनन्दगतस्तत्त्वसत्पतिं धेन जन्ममवसय होमहे वयं पूषादवजधावेतसामसद्वृद्धे रक्षिता आयुर्दत्तत्वत्तये ईशानं लोकपालकमावाहयामि जातवेदसे सुनवामसोमरातीयतोनतः वेदः सनः परिषदति दुर्गानि विश्वानावे वसन्तं दृचाकृष्णिः दुर्गामावाहयामि गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान् कृण्वन्नोदृश्ये उदागरं गणपतिमावाहयामि क्षेत्रस्य वदनाविदं हृदयेन वदामहे कामत्रं बोधे त्वाजनं राजदृशे क्षेत्रपालकमावाहयामि इत इन्द्रवयामहे सुदोनाभयं कृते भगवञ्छक्तवदन्न उदय गृहमुदोजहे अभयङ्करमावाहयामि वास्तो अत्रे प्रजानि हस्तात्स्वावेशोऽनिवो भवानः तत्ते महेन्द्रन्नो दहत्प्रसन्नदे धद्वदे हन्तुल्पदे वास्तुपरिमावाहयामि त्र्यम्बकैर्यजामहे सुगन्धिं पुष्टवर्धनं दुर्वारकमवर्धनां दुर्गारक्षेयममुदाद मृत्युञ्जयमावाहयामि कुन्धद्वारान्तरादर्शां वित्तमुत्तान्तरेशनीम् ईश्वरेयं सर्वभूतानां तामिहोपजयश्रियं महालक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अवाहिताभ्य सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः वैष्णवेश्वरादित्याय नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि अवाहयामि रत्नमया सिंहासनं समर्पयामि पादयोः वाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनमाचमनीं समर्पयामि समयामि स्नानं कौर्मापोहिष्ठामजोस्वस्थानमूर्त्यै भावना अखेरणादक्षभे योगश्वतमोदभक्तत्वभावेहनः जतेनो मातरः तस्मा अरङ्गवामभोजक्षजादधिपतः आपोजनयधादनः आदित्याय भद्रहदेवताभ्यो नमः समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनं समर्पयामि अस्यार्थं पुष्पान् समर्पयामि उपवीतार्थमाभरणार्थं पुष्पान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अलङ्करणार्थे हरिद्राचूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमसिन्धूरादि मकरद्रव्याणि समर्पयामि माल्यानि च सुगन्धीनि मात्यादेव प्रभो मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सूर्याय नमः अग्नये नमः रुद्राय नमः सोमाय नमः अभ्यो नमः गौर्ये नमः अंगारकाय नमः पृथिव्ये नमः क्षेत्रपालकाय नमः बुधाय नमः विष्णवे नमः पुरुषाय नमः बृहस्पतये नमः ब्रह्मणे नमः शुक्राय नमः इंद्राण्ये नमः इंद्राय नमः
शनेश्वराय नमः शनेश्वराय नमः प्रजापतये नमः प्रजापतये नमः यमाय नमः यमाय नमः राहवे नमः राहवे नमः सर्पेभ्यो नमः निवृतये नमः निवृतये नमः हेतवे नमः यतवे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः चित्रगुप्ताय नमः मृत्युञ्जयाय नमः मृत्युञ्जयाय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्नये नमः अग्नये नमः यमाय नमः यमाय नमः निवृतये नमः निवृतये नमः वरुणाय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ईशानाय नमः दुर्गायै नमः गणपतये नमः गणपतये नमः क्षेत्रपालकाय नमः क्षेत्रपालकाय नमः महेश्वराय नमः वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः मृत्युञ्जयाय नमः मृत्युञ्जयाय नमः महालक्ष्म्यै नमः महालक्ष्म्ये नमः नामपूजां समर्पयामि नामपूजां समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि स्वामिप्रत्यक्षादिदीपं ग्रहयामि धूपदीपान्तरमाचरणं समर्पयामि नैवेद्यर्थे विश्वामित्र ऋषिः सुखन्वा सत्येन प्रसञ्चामि कामधेयं स्फुराम्यवतमस्तु अमृतरुद्रं धी स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा आपानाय स्वाहा आव्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा आसमानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणिमात्मामृतत्वाय वायुतादित्याय समग्रहदेवताभ्यो नमः अगलीपुरं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि उत्तरापोषं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि पादप्रक्षालं समर्पयामि प्रयासं समर्पयामि ऊकीलोकमायुक्तं नागवल्लीतरेर्जितं कर्पूरं संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ऊकीवृताम्बूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सूर्यनमस्कृतदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि ॐ भास्कराय विद्महे महच्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात् आदित्याय नमः उत्तरनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरमाचरणं समर्पयामि परिमलपुष्पान् समर्पयामि रक्षां धारयेत् ये बोलो आदित्याय नवग्रह भगवान् की जय यो वेदा ब्रह्मणो वेदामृतेनां वेदाम्बरे अस्मै ब्रह्मद ब्रह्माचा आयुक्तेत्यं प्रजां ददः उदोक्तमन्त्रपुष्पान् समर्पयामि आदित्यादि ग्रहाः सर्वे नक्षत्रः सराशयः कुर्वन्तु मंगलं नित्यं कुर्वन्तु सततं शुभम् आदित्याय लोकहरिताभ्यो महामोदधां प्रार्थयामया पूजा भगवान् सर्वात्मक श्री आदित्याय लोकहप्रेन्दां श्रीतास्त्रधनाव्रता भवन्तु सर्वेषां तत्त्वभाजनानां नवग्रह प्रसादेन सञ्चरिता सकलदोषपरिहारस्तु इष्टकाम्यार्थसिद्धिरस्तु श्री सत्यनारायण भगवान् ओम स्वांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाधारं सदनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं श्रीकान्तं प्रणयनं योगध्यानगम्यं सत्येविश्वं सर्वभयहरं सर्वलोकैकनाथं एकदक्षां वेदबुद्धेयवादं दैवत्सान्तं कौस्तुभोद्भासुदाङ्गं पुण्योपेदं कुण्डलैकाजलाक्षं पिष्टं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्कचक्रं जगदीशमङ्गलं सवेदवस्त्रं सरधेरहक्षणं सहारवक्षस्त्रशूलिकस्त्रुं कृष्णं धृतराजभुजं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद अभोगं विश्वतो विश्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्कुलम् स्वः बुद्धो स्वः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः ध्यायेत् सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरण भूषितं नीलवर्णं पीतवासं श्रीवत्स मदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यैः अपि पूजितं अस्मिन् कलशे बिम्बे च श्री महालक्ष्मी समेत सत्यनारायणाय नमः ध्यायामि ध्यानं
समर्पयामि श्री महालक्ष्मी समेत सत्यनारायण स्वामी प्राणप्रतिष्ठान महामन्त्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वराभ्यः मुख्यस्थानाप्रवाण सिद्धान्ते प्राणहितप्रादिविता क्राम्बीजं ह्रीं केरं केरकं यजमानस्य सर्वेषां भक्तमहाजनानां प्रसादहित्यर्थे प्राणप्रतिष्ठापनाङ्गतमे योगः भूर्भुवस्वरामचितिबन्धः ध्यानम् ओम रक्ताम्बोजस्तवोदोलद्रवरोजाद्रुडां प्राप्तेः वासिकोदन्तविक्रोधोमेनाप्तं भृजन्त्यमानां बुद्धानादुकपालं प्रणयदाम्यवट्टोरहाभ्यां देवी बालां प्रणयाभवतु सुखगरीमणहन्तप्राणः रामप्रेम प्रवत्रयञ्जालावादेशासाः तस्तोऽहं मुक्तः श्रीमहालक्ष्मी समेता सत्यनारायण स्वामी प्राणः मम प्राणः श्रीमहालक्ष्मी समेता सत्यनारायण स्वामी जीवः मम जीवः वामनः तत्कृष्णोत्तरादिक्तां पुराणा उत्पादनिक्तां रूपेण बहिरागत्य अत्रिकलशेवन्ते जातकेन दृष्टं स्वाहा असुनेते मनरस्मात् तत्प्रणः प्राणः देवं योगपक्षे सूर्यमुद्धरं मोदे वया स्वस्ति स्वामित्रमजगन्नाथः जावत् पूजावधानकम् आवत्पत्रे भावेन रवशक्तं सन्देहं गम्भीरो आवाहितो भव स्थावितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव शान्तो भव सर्वाभीष्टवरप्रदो भव प्रसीद 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 पुरुषे वेदं सर्वं तद्भूतं यच्छभुजं सुतामृतत्वस्येषाणः यदन्नेनाधिरोहति अवाहयामि प्राणप्रतिष्ठापनसमये कदलीफलमधुवर्तं निवेदयामि ओम जेतावानस्य महिमा अतो ज्यायागुष्ठपूरुषः आदो ओश्च विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवे श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः आधारभूतयोः आद्यं पाद्यं समर्पयामि त्रिपादूर्ध्वौ ते पुरुषः आदो ओस्येहा भवात्मनः ततो विष्णं विक्रामद शासनादशने अभि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि तस्मात् विराटजातः विराजोऽधिपूरुषः स जातोच्चरित्यदा पश्चाद्धो विमुदो पुरः मुखे आचमनीयं समर्पयामि समयामीति स्थानम् ॐ मापोहिष्ठामजो भुवस्थानमूर्जे दधातन महेरणाजलक्षसे योऽश्वतमोदधत्तस्य भाजे दयहनः सुषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्तक्षजाजन्मधः आतो जनयभाषणः श्री सत्यनारायण स्वामी नमः शुद्धोदकस्थानं समर्पयामि तथा फलपञ्चामृताभिषेकाख्यं कर्म करिष्ये ओम दधिक्षीरसमायुक्तं सत्करामृतसंयुतं पञ्चामृतस्नानमिदं गृहाण पुरुषोत्तम श्री सत्यनारायण स्वामी नमः फलपञ्चामृतस्नानं समर्पयामि ओम आप्यादस्वसमे दुते विश्वतस्य महर्षियं भवावादस्वभञ्जते क्षीरेण स्मपयामि अग्निमीळे ब्रोहिणं यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमो ततो देवावन्तरानुभो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः क्षीरस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानानन्तरं शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि ओम दधिक्रावण्योकार्षं विष्णोरक्तस्य वाजिनः सुरभिनो मुखागरद प्रणायोगं जिरार्षद श्रद्धास्मपदामि शुक्रमसज्योतिरसतेजोषदेवो वस्समितात्मना तच्छिद्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्य रश्मिभिः आज्येन स्मयामि मधुवातारुतादते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्येन सन्तोषधीः मधुनग्नमुतोषसि मधुमत्कार्तिबकुंरजः मधुर्जौरस्तुनक्षिता मधुमान्दो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्येर्गावो भवन्तु नः मधुना स्मयामि स्वादुपवस्वदिव्याजन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवे एतुनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वाजवे बृहस्पतये मधुमा अदाभ्यः शर्करजास्त
पूजनमहं करिष्ये नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम पोहिष्ठामयो भवस्तानभूत्ये दुहातना धेरणाजलक्षसे योगश्रवतमोरधस्तस्य भादेतयहनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोजस्पृच्छजादलिन्दधा आपो जनयभाजनः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनं समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन् परिदयः सप्तसमिधः कृताः देवालयज्ञं तन्वानाः अबद्धन् पुरुषं पशुं वेदसूक्ता समायुक्ते यज्ञसामा समन्विते सर्ववर्णा देवा प्रतिगृह्यता वस्त्रं समर्पयामि त्वं तं यज्ञं बहिर्प्रोक्षन् गृहं जातमग्गतः तेन देवा अदलन्दा साध्यार्षयच्छये राजतं ब्रह्मसूत्रं च काञ्चनं चोत्तरीयकं यज्ञोपवीतेन अनेन प्रियतां कमलापते उपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि। आज्ञात् सर्वहुरः संभृतं वृषदाद्यं अशोकस्तावश्चक्रे वादिव्याल आरण्यां ग्राम्याक्षये श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यता दिव्यपरिमला गन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमचूर्णं मङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पमालिका समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि सत्यदेवाय नमः आदौ पूजयामि सत्यात्मने नमः पुष्पो पूजयामि सत्यनिधये नमः जानुनी पूजयामि सत्यसङ्कल्पाय नमः जङ्घे पूजयामि सत्याधीशाय नमः ऊरून् पूजयामि सत्यरूपाय नमः मुख्यं पूजयामि सत्योदराय नमः उदरं पूजयामि सत्यधर्माय नमः आश्वो पूजयामि सत्येष्टाय नमः ललाटं पूजयामि सत्यग्रहरूपिणे नमः सत्यनारायणाय नमः अंगपूजां समर्पयामि श्री सत्यदेवाय नमः अरवीरपुष्पं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजीपुष्पं समर्पयामि सत्योदराय नमः सेवन्तिकापुष्पं समर्पयामि सत्यप्रभुवे नमः कमलपुष्पं समर्पयामि सत्यशान्ताय नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि सत्यप्रभुवे नमः अर्कपुष्पं समर्पयामि सत्योदराय नमः विष्णुक्रान्तिपुष्पं समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पपूजां समर्पयामि सत्यदेवाय नमः तुलसीपत्रं समर्पयामि सत्यात्मने नमः जाजीपत्रं समर्पयामि सत्यप्रभुवे नमः आमलकपत्रं समर्पयामि सत्यशान्ताय नमः मल्लिकापत्रं समर्पयामि सत्योदराय नमः विष्णुक्रान्ति
बिल्वपत्रं समर्पयामि सत्यप्रभुवे नमः सत्यप्रभुवे नमः मल्लिकापुष्पं समर्पयामि मल्लिकापत्रं समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमः पत्रपूजां समर्पयामि पत्रपूजां समर्पयामि अष्टोत्तर शतनाम पुष्पार्चनपूजां करिष्ये पुष्पार्चनपूजां करिष्ये ओम श्री सत्यदेवाय नमः ओम श्री सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम श्री सत्यात्मने नमः सत्यभूताय नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः सत्यनाथाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः सत्ययोगाय नमः ओम सत्ययोगाय नमः सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभुवे नमः ओम सत्यप्रभुवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनाळाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यप्रभुवे नमः ओम सत्यप्रभुवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यकर्मणे नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनाळाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यप्रभुवे नमः ओम सत्यप्रभुवे नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यनाळाय नमः ओम सत्यनाराय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यशान्ताय नमः ओम सत्यशान्ताय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यग्रहरूपिणे नमः ओम सत्यगृहरूपिणे नमः सत्यनारायणाय नमः ओम सत्यनारायणाय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्योदराय नमः ओम सत्यशान्ताय नमः ओम सत्यशान्ताय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशवाय नमः ओम केशिशत्रवे नमः ओम केशवे नमः ओम सनातनाय नमः ओम सनातनाय नमः ओम कंसारये नमः ओम संसारये नमः ओम धेनुकारये नमः ओम ईश्वराय नमः ओम शिशुपालरूपवे नमः ओम यशोदानन्दनाय नमः ओम यशोदानन्दराय नमः ओम शौरये नमः ओम शौर्ये नमः ओम पुण्डरीकनिवेक्षणाय नमः कुण्डली ओम दामोदराय नमः ओम दामोदराय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम जगन्नाथाय नमः ओम जगत्कर्त्रे नमः ओम जगत्कर्त्रे नमः ओम जगत्प्रियाय नमः ओम जगत्प्रियाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम बलिध्वंसने नमः हंसिने नमः ओम कंसारये नमः ओम संसारये नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम विष्णुवल्लभाय नमः ओम शुक्लनिष्ठाय नमः ओम शुचिविष्टाय नमः ओम कंसारये नमः संसारये नमः ओम धेनुकारये नमः ईश्वराय नमः महालक्ष्मीनाथाय नमः ओम महालक्ष्मीनाथाय नमः श्री सत्यनारायणाय नमः ओम श्री सत्यनारायणाय नमः नानाविध परिमळ पत्रपुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां श्री सत्यनारायण स्वामी अनुग्रह प्रसाद फलसिद्धिरस्तु महालक्ष्मी अनुग्रह प्रसाद फलसिद्ध्यर्थे अष्टोत्तरशतनां कुमार्जनपूजाख्यं कर्म करिष्ये ओम ऐं ह्रीं क्लीं ओम प्रवृत्ते नमः ओम विकृत्ते नमः ओम विद्यायै नमः ओम सर्वबोधैकप्रदायै नमः श्रद्धायै नमः ओम विभूत्यै नमः ओम श्रद्धे नमः ओम परमात्मिकायै नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम पद्मालयायै नमः ओम शुचये नमः ओम स्वाहायै नमः ओम सुधायै नमः ओम सुधायै नमः ओम धन्यायै नमः ओम हिरण्मये नमः ओम लक्ष्म्यै नमः ओम नित्यपुष्टायै नमः ओम विभावत्यै नमः ओम आदित्ये नमः ओम दित्ये नमः ओम दीप्तायै नमः ओम वसुधायै नमः ओम वसुधारण्ये नमः ओम कमलायै नमः ओम कान्तायै नमः ओम कामाक्ष्ये नमः ओम कमलसंभवायै नमः ओम अनुग्रहप्रदायै नमः ओम
बुद्धये नमः ओम अनघाये नमः ओम हरिवल्लभाये नमः ओम अशोकाये नमः ओम मृदाये नमः ओम दीप्ताये नमः ओम लोकशोभविनाशिन्ये नमः ओम धर्मनिर्याये नमः ओम करुणाये नमः ओम लोकमात्रे नमः ओम पद्मप्रियाये नमः ओम पद्महस्ताये नमः ओम पद्माक्ष्ये नमः ओम पद्मसुन्दर्ये नमः ओम पद्मोद्भवाये नमः ओम पद्ममुख्ये नमः ओम पद्ममालाधराये नमः ओम पद्मबुद्धाये नमः ओम रमाये नमः ओम पद्ममालाधराये नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मन्ये नमः ओम पद्मगन्धिन्ये नमः ओम पुण्यगन्धाये नमः ओम सुखगन्धाये नमः ओम प्रसादात्मके नमः ओम प्रभाये नमः ओम चन्द्रवदनाये नमः ओम चन्द्राये नमः ओम चन्द्रसहोदर्ये नमः ओम चतुर्भुजाये नमः ओम चन्द्ररूपाये नमः ओम इन्द्राये नमः ओम इन्द्रियकलाये नमः ओम आर्द्राजनन्ये नमः ओम सुखे नमः ओम शिवाये नमः ओम सत्ये नमः ओम विमलाये नमः ओम विश्वजनन्ये नमः ओम दुष्टे नमः ओम दारुकुमारण्ये नमः ओम वेदवत्करण्ये नमः ओम शान्ताये नमः ओम विक्रमार्याम्बराये नमः ओम श्रिये नमः ओम भास्कर्ये नमः ओम बिल्वनिलयाये नमः ओम वरारूढाये नमः ओम प्रशस्त्ये नमः ओम कुसुन्दराये नमः ओम उदाराङ्गाये नमः ओम हरण्ये नमः ओम हेममालिन्ये नमः ओम दर्धाकृत्ये नमः सिद्धये नमः ओम त्रैलोक्याये नमः शुभप्रदाये नमः भवेष्टोतानन्दाये नमः शुभाये नमः ओम हिरण्यप्राकाराये नमः ओम समुद्रतनयाये नमः प्रियाये नमः ओम मंगलाये नमः ओम देव्ये नमः ओम विष्णुवक्षसहस्राये नमः ओम विष्णुमते नमः प्रसन्नाक्षे नमः नारायण कुमारसुधाय नमः दारिद्र्योपन्ये नमः देव्ये नमः प्रभो पद्मनिवार्ये नमः नवरुद्राये नमः महाकाये नमः ओम ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाये नमः सुकालज्ञानसम्पन्नाये नमः ओम नमामि भुवनेश्वर्ये महावाहिलक्ष्मी महालक्ष्मी नमः स्तोत्रकुमारगणपूजां समर्पयामि सर्वेषां भक्तमहाजनानां महालक्ष्मी अनुग्रहप्रसाद फलसिद्धिरस्तु तीर्थसुमङ्गल्याभिवृद्धिरस्तु ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹಂಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು श्री सत्यनारायण स्वामी नमः महालक्ष्मी समेताय नमः नानाविध पुष्पान् समर्पयामि यथा धूपमाग्रापयामि ओम यत्पुरुषं यदतुः सुखाद्य कल्पयन् सुखस्य नश्चकौ बाहु पावुरो पादाहुच्छेदे अनत्पदस्मरेभ्यो भाग्यो धुमोत्तमः आख्येत सर्वदेवानां धूपोदं प्रति दृष्टदां श्री सत्यनारायण स्वामी नमः परिमलधूपमाग्रापयामि ब्राह्मणो ओष्ठमुखमाधीर बाहुराजन्यः गुरुतवत्सजद्वैष्टः अध्यात्मशोद्रो अजातः प्रत्यक्षदेवं दर्शयामि धूपदीपानन्तरमाचमनं समर्पयामि नैवेद्यते विश्वामित्रऋषिः उपनिपादकेन परिषिञ्चामि कामधेयं स्मरामि अमृतमस्तु अमृतोपसरन्धे स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा ब्रह्मणेनात्मावदत्ताय अवाहिता श्री सत्यनारायण स्वामी महाव्रतस्थिता गोधूमदवादं संनिवेदयामि वायुं निवेदयामि तदैव लगास्तेरवनारङ्गी बलनानादवरान् निवेदयामि मध्यमध्यमदवान् समर्पयामि उत्तरापुरुषं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि पादप्रक्षालं समर्पयामि नराजनं समर्पयामि भूतिबलाङ्गूलं समर्पयामि हिरण्यगर्भाजलः सोमपुष्पदक्षिणां समर्पयामि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि वेदाहमेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं समधत्तपारे सर्वाणि रूपाणि दधीरः नामानि कृत्वा ध्रुवदङ्गलास्ते श्री सत्यनारायण स्वामी नमः विराजनं दर्शयामि विराजनानन्तरमाचमनं समर्पयामि आत्मन्यासं समर्पयामि क्षान् धारयेत् हे बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की शाता पुरस्ताद्युमदाजहार चक्रः प्रविद्वान् प्रजहस्तदस्रः तमेवं विद्वान् प्रजयः भवति नान्यपन्था अजनाय विद्यते इदोक्तमं पुष्पाणि समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष पुरुषोत्तम सत्यनारायणं एवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया विततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः सत्यनारायण स्वामी महामनोरथं प्रार्थयामि आचरिता व्रतसाङ्गता वलसिद्ध्यर्थं
तथा श्रवणाख्यं कर्म करिष्ये सत्यनारायण कथा चैप्टर 1 Chapter 1. Once Shonak and 88,000 other rishis assembled at the forest Naimishatnya and asked Maharishi Sutta, the narrator of the Puranas, O Maharishi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharishi Sutta answered, once Narada Muni asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. I will tell you what Lord Vishnu told Narada, so listen carefully. Once Narada, during his sojourns to the various worlds, came to earth. There he saw the people suffering as a result of their own past sinful deeds. To alleviate their sufferings as a result and bring them salvation, Narada traveled to Vishnu Loka. There he found Lord Vishnu adorned with Chanka, Chakra, Gada, and lotus around in his forehands and a garland around his neck. Narada spoke humbly. O Supreme Lord, the Savior of the destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Asked Lord Vishnu, Narada, why have you come here? Tell me what you want and I would fulfill your wishes. To which Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their own past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, O Narada, mankind can rid itself of all its sorrows by performing a puja called Satyanarayana Pooja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu thus. O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of the puja that you just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja must be performed any month on a full moon day. One must gather his friends and relatives, perform the puja with devotion, and offer fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar, and honey to the god. After the puja is over, he must read the Satyanarayana Katha and distribute prasad to everyone. And if the puja is thus performed, it will bring fulfillment of one's wishes. Particularly in the Kali Yuga, this puja brings contentment. श्री सत्यनारायण भगवान की द्वितीयोऽध्यायः चैप्टर 2 Maharishi Sutta continued, addressing the assembled rishis. O rishis, I will tell you who all have observed the Satyanarayana Pooja in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kasi. Plagued by acute hunger, he used to wander about here and there about every day. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin and asked, Friend, why are you wandering aimlessly? The poor Brahmin replied, Sir, I am a very poor man, unable to bear the pains of hunger, I beg for alms. Sir, if you know a way out of this misery, please tell me. Whereupon Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, O Brahmin, Lord Satyanarayana grants his devotees wishes and removes their sorrows. So you should perform his puja and reap its benefits. Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata and the poor Brahmin disappeared. The poor Brahmin immediately resolved to perform the puja. As a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day, he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, and honey and performed the puja. With his relatives and friends was Lord Satyanarayana's grace. He shed his poverty and lived a contented life. Every month on the full moon day, he performed and finally attained moksha, salvation. Maharishi Sutta thus told the assembled rishis the story which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. The rishis again addressed Maharishi Sutta, O the Great One, please tell us in detail who else performed the puja. Maharishi Sutta continued. One day when the poor Brahmin from Kasi was observing from Satyanarayana Pooja, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin perform the puja, the woodcutter inquired what the puja was about and what good it would bring. The Brahmin who had been bestowed
with Lord Satyanarayana's grace, spoke. This is called Satyanarayana Pooja. Anyone who observes this vrata will get all riches. I myself have been bestowed with wealth. The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasad that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he was going to make by selling firewood that day. He went to the part of the city where the rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour, and performed the Satyanarayana Pooja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he acquired enormous wealth and lived comfortably and attained moksha salvation. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोऽध्यायः चैप्टर 3 Chapter 3. Maharishi Sutta continues. O best of ascetics, I will now tell you a story further. In the olden days, there lived a wise king by the name Ulkamukha. He had mastered all his senses and always spoke the truth. He used to go to the temple every day and give gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing the Satyanarayana Pooja at the banks of the river Bhadrashila. At that time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, got off, and addressed the king humbly. "O king, would you kindly tell me what you are doing with such devotion and concentration?" The king replied, "O Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, I am worshipping the Almighty Lord Satyanarayana." On hearing this, Sadhu spoke humbly, "O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children." The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform Satyanarayana Pooja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. Then, by the divine grace, Sadhu's wife Leelavati conceived, and in due course, a beautiful daughter was born to them. They named the child Kalavati. One day, Leelavati reminded her husband of his promise to perform the puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of his messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchananagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for Kalavati and celebrated his daughter's wedding with great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Pooja and thus angered Lord Satyanarayana. Then, one day, Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade at Ratnapura that was ruled by King Chandraketu. One day, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and escaped. Finding the king's treasure near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown in prison. Because of Lord Narayana's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise.
Lord Narayana's curse did not spare Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Leelavati lost everything. One day, Kalavati was very hungry and ran out of the house. She wandered here and there and stopped at a house where Satyanarayana Pooja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was late night. Leelavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Katha in somebody's house. Leelavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends and prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Leelavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dream and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Narayana warned that his kingdom, wealth, and children would all be destroyed. The next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered a great deal because of your faith, but there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and lots of gifts, and bade them goodbye. ये बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homeward. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing the ascetic was indeed Lord Narayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, what are you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except vessels." Whereupon Lord Narayana replied, "O Sadhu, so be it." The ascetic then departed in great haste and stood by the seashore. When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with vessels just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but he was revived by his son-in-law who spoke, "This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let's go ask him and ask for his forgiveness." The two merchants then went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to the God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your form completely. How can I, with my limited knowledge, comprehend your various forms? I pray within my limited knowledge, please show me your true form and bless me." Upon hearing his prayer, God was pleased and granted his wishes, restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Pooja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana, and he caused the ship and her husband to drown at sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking it was Lord Narayana's Maya, he announced that he would perform Satyanarayana Pooja and prayed to the Lord again and again. At this, Lord Satyanarayana was pleased, the savior of sinners, and said, "O Sadhu, your daughters did not eat the prasad in her haste to see her husband, so I made him and the boat disappear. Let her go home, take the prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed and took the prasad. When she returned to the seashore, she found
To her joy, her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives and performed the Satyanarayana Pooja every full moon day. With God's grace, he finally enjoyed all the comforts of this world and attained salvation. Chapter 5. Mahashri Sita continued. Once there was a king called Dunga Doja who went through a lot of misery after refusing the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a shady tree. Some cowherds were happily performing Satyanarayana Pooja nearby. The king, in his vanity, refused the prasad they offered. When he had reached his palace, he found that his kingdom, his 100 sons, his wealth, and everything was destroyed. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. Lord Satyanarayana showered his blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached the Vaikuntha after death. Mahashri Sutta said, O holy men, I have narrated to you the Satyanarayana Pooja, which was originally told by Lord Vishnu to Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation. In this Kali Yoga, observance of the vrata can lead to the gratification of one's wishes. Thus ended the narration of Mahashri Sutta, after which Shona and other rishis returned to their respective places. जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम तद्विष्णु परमं पदं पुरुषोरयः शिवेव चक्षुरादनं लभ्यप्रास्वामि मन्यो जाग्रवागं भस्सविन्धते विष्णो यत्परमं पदं राजाय पृथग्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समेकामार्गमकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः वेदालो स्वरप्रोक्तो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिः कस्य परस्य महेश्वरः साङ्गादिसाधुधाय सवाहनाय परिवारसमेताय सत्यनारायण स्वामिने नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि सत्यधामराजसंस्थापनापूजां समर्पयामि स्वामिनः सत्यमन्त्रार्थाः सत्यासुरलाः हन्ति भवन्तो महान्तः प्रार्थयन्तु देवदेवोत्तमस्य देवता सार्वभौमस्य अखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डादिनायकस्य अकार उकार मकार प्रणवात्मकस्वरूपस्य सच्चिदानन्दविग्रहस्य सपरिवारसमेता श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः। अस्मिन् देवालये नित्योत्सव भक्षोत्सव मासोत्सव ऐरोत्सव संवत्सरोत्सवादीनां दिने दिने अभिवृद्धिसिद्धिर्भूयात् भवन्तो महान्तः प्रार्थयन्तु अनेन मासे मासे कर्तव्या एकस्मात्प्रयुक्ताङ्गचरिता श्री सत्यनारायण स्वामी प्रतिविधाने भगवान् भगवान् श्री महालक्ष्मी समेता सत्यनारायण स्वामिनः सुप्रेति सुप्रसन्नोवृतो भूत्वा आगतानां सर्वेषां भक्तमहाजनानां निरोगाः निरुपद्रवाः नित्यतृप्ताः नित्यसन्तोषयुक्ताः परिपूर्णायुरारोग्यैश्वर्यादीनां दिने दिने अभिवृद्धिसिद्धिर्भूया भवन्तो महान्तः प्रार्थयन्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु सर्वं श्री सत्यनारायण स्वामिनः चरणारविन्दार्पणमस्तु। Om Namo Narayana. Dear devotees, thank you all coming for Purnima, Lord Satyanarayana Pooja. Thank you to those who are watching on YouTube. I pray Lord Satyanarayana bless you all with good health, wealth and harmony. Yesterday in the temple of Florida,
we celebrated Andakasura Samharam, Lord Shiva Prakarocham, and a new Nandi Vahana Seva. New Nandi Vahana was sponsored by Dr. G.M. Ramappa, Dr. Renika Ramappa. I don't need to give any introduction to Dr. G.M. Ramappa, Dr. Renika Ramappa. They are the founders, and they've been involved in the temple since inception, and they have donated a lot of money as well as they have spent a lot of time. On behalf of Hindu Temple of Florida, we would like to thank you for their continued support and the contribution and sponsor to New Nandi Vahana. Also today morning, we celebrated Arudra Darshana, special Lord Shiva Abhishekam at 6 a.m. There are about 40 devotees are presented. Our acharyas and Ritvits did a lot of chanting, and those chantings are traveled through Lynn Road at 6 a.m. It was very beautiful chanting, and I feel very blessed to be here at early in the morning. Thank you to all our acharyas who conducted this today morning class philosophy. Also, New Year in Vaikunta Ekadasi was a grand success, and there are a lot of events both days, like a lot of archanas, abhishekams, all that. There is a lot of effort has been done. All the devotees were very happy conducting every 30 minutes archana. Again, without our acharya's help, this wouldn't have been happened. I would like to recognize Sri Gurudasri, Sri Raghavendra Kulkarni, Sri Sudarshan Bhatta, Sri Suresh Guttumukala, Sri Vishnu Bharadwaj. So January 1st and 2nd is a grand success. Again, there is a team behind of it, like lot of voluntary is involved. They planned very well. They took the planning is done almost a month, and the Prasad Sadhan as well as voluntary committee chair both worked very diligently, make this both events very successful. I would like to recognize Prasad Sadhan Chair Prakash Penta, Mahesh Guruswamy, Voluntary Committee Chair Sudhakar Manandi. Also, Religious Committee members Sridhar Belte, Vamsi Nimagatla, Rajan Purabatana, Lakshmi Adit and Advait, Kumar Shetty, Subhashini, Sunita, Dinesh, Girish, Rachikonda, Venu Nimagadla, Amita, Uttam Naidu. Also, all the volunteers are here. I would like to give it to Prakash Penta. Thank you once again on behalf of Hindu Temple of Florida. Thank you all volunteers for your great help and your devotion towards Hindu Temple of Florida. We would like you to come every event. Please help us, and it's really great to see all of you working so hardly, tirelessly on 2 days. Once again, thank you very much. I would like to give it to Prakash Penta. I may be missed some of the names. Don't expect a speech. I'm just going to read all the names of all the volunteers who have helped us on these 2 days. Some have been there almost like from morning to evening, both the days. So that's a lot of effort and coordination by all the devotees, volunteers, EC committee, everyone. It's not just everyone involved and helped us in here. So I just go through quickly with the names: Rajan Garu, Rashekar, Ayyagaru,
देवेंद्र शाह गारू, अरुंधति जी, अश्विनी, प्रशांत, केशव गुप्ता, प्रवीण, श्रीलता, उमा शेट्टी, सुवर्णा चिंता, श्रवण, आदिलक्ष्मी, वंशी, सुरपराजु, चंद्र, रघु, मोहन, वैवसुंदरम, श्रवण, वंशी, श्रीधर, अजय, वेणु, निमगड्डा, दिनेश, भूमि, अंबाल, दीपिका, प्रणव, संगीता, रविचंद्रन, रमेश, कोहली, पन्निगारू, कृष्ण गारू, प्रसन्न राजगोपाल, प्रशांत, सुंदरेड्डी, मंजू दासरी गारू, मालिनी गारू, सुधाकर गारू, प्रेमा गारू, and few more, Ramana Tota, Sai Krishna, Rajani, Girish, Ratchakonda, Sai Sakamuri, Srilata, Uma Shetty, and Vamsi Surapura. Thank you everyone. Yeah, well, if we forget any volunteers, please excuse us. But once again, thank you, all of you, for your great time and devotion towards in the Temple of God. Also all the early Pulakesh also. Thank you. And also EC also worked very hard. Vice President Sri Vijay Desika, our Secretary Mandur Devsari, and joint the Treasurer Gandadhar Ganga, and the Treasurer Nanupuram Srinivas. Again, all the EC, they have spent all 2 days, and also planning also they involved, they have spent a lot of time. Thank you all the EC members. So, I'm sorry, the Joint Secretary Vijay Ramanathan. And also all the Prasad, I requested Prasad's son and staff, they are not here, but again, they are working. They are working very hard for January 1st and 2nd, you know, between 10 to 15,000 we are thinking devotees. But all the devotees got food without, means no delays, without any delay. Everybody got food, and I would like to recognize our head cook, Belur Adiga, and our senior cook, Vivek Shekhar, and Sridhar Iyengar, who joined a few months ago, and recently joined Shashadri and Paramaya Shankarlingam. All of them really worked very hard. And also, we can't forget one employee in the temple, our temple custodian. Jay, we all know, don't need to say his name, but I want to say Jay. Yeah, here is Jay. For any event, you know, I just have to call him and say, by the time I come, everything will be arranged. That's how we is. Also, we have 2023 calendar for the release. It came out very beautifully. But would like to recognize the calendar team. Sri Gurudat, please, can you please come forward? And Manoj, yeah, Manoj is there. And Rangana Garu. They work very hard to provide all the material and reviewing, and the route by graphics is the one which is they are in stamp allocation, and they are the one who designed and printed. And thank you to Gurudat Garu and Manu Rangaraj for the calendar. I would like to go over the, and finally I would like to recognize our religious committee chair, Sri Rangarajan Garu, for January 1st and 2nd. Not only that,
he is sharing wisdom of all the events, his knowledge, and I know that any festival, if you ask him, he doesn't need to prepare it, he can just tell about any event. Thank you very much for your knowledge and wisdom of all the festivals. Some of the upcoming events, Tuesday, January 10th, Sankatahara Chaturthi, 10 a.m. Lord Ganesha Homam, 6 p.m. Lord Ganesha Abhishekam, 7 p.m. Lord Subramanya Abhishekam. Friday, January 13th, Bhogi, Dhanursmasa ends, 7 p.m. Gora Kalyana. And Sunday, January 14th, the biggest festival, Pongal, that is Sankranti, 10 a.m. Satyanarayana Pooja, 6 p.m. Pongal preparation, 7 p.m. Ayyappa Pooja, and followed by Ayyappa Prakarocham. Please come with your family and friends to these events. Once again, thank you all for continued support in this development program. Thank you. I would like to give it to Satyanarayana Garu to tell a few words of wisdom of today's festival. Thanks, Sri Sayabba Garu. Om Namo Narayanaya. Satyanarayanam Devam Vandeham Kamadam Prabham Leelaya Vidatam Vishwam Yena Tasmai Namo Namaha. Surely very happy Pushya Purnima. Today is a very auspicious day and it has a lot of significance today. To start with, the Artra Darshanam that we celebrated this morning. The Artra Darshanam occurs once a year on this day, every year, that Artra Nakshatra and Purnima comes together. The significance is that Lord Shiva does the cosmic dance or the Ananda Tandavam on this day. There are 5 sabhas or stages dedicated for this divine dance or the cosmic dance back home in India. Those 5 sabhas are Kanaka Sabha in Chidambaram, and Ratna Sabha in Tiruvalangadu, and Rajata Sabha in Meenakshi Temple, and the Tamra Sabha in Tirunelveli, and then Chitra Sabha in Tenkasi or Kuttal. In all these 5 abodes, Lord Shiva does a cosmic dance called Ananda Tandavam. The very purpose of this dance is to nullify all the ignorances of the devotees and bless with the knowledge. Lord Shiva exhibits 5 different krityas or activities by conducting this dance. Those 5 krityas are called Pancha Krityas: Srishti, Sthiti, Tirodhana, Anugraha, and then Laya. Of course, these 3 are very common, Srishti, Sthiti, and Samhara. The Tirodhana and Anugraha, these 2 activities Lord Shiva does on this day is very, very important. If you look at the posture of Lord Shiva, the dancing posture, you see a demon underneath one of the field of Lord Shiva is called Apasmara Purusha. That Apasmara Purusha signifies the ignorance of all the devotees. So basically, one who offers prayers to Lord Shiva on this day, he removes all the ignorances and blesses us with the Anugraha, which is knowledge, Satyanarayana. So that is the significance of today's Artra Darshanam. We are all blessed to have Shiva Darshanam, Shiva Abhishekam, as well as special Darshanam of Lord Shiva. One who offers prayers to Lord Shiva on this entire month. So we have just done with few days on the Pushya Masa. The Pushya Masa runs all the way up to the 21st of this month. One who offers prayers to Lord Shiva on these months, the Pushya month, will get the blessings of Lord Shiva, who blesses with removing all the ignorance and blesses with the knowledge. That's one important significance. Besides that, Pushya Masa is also dedicated to offer prayers to our ancestors. Pushya Masa being the month of Shunya Masa being dedicated to worship of all the deities. So we have Vaikuntha Ekadashi and we are observing Dhanursmasa Vratam, which runs all the way until Bhogi.
And also, there's another significance of this day is called Shakambari Purnima. Back home, Goddess Durga Devi appeared or manifested in the form of Shakambari to bless all the devotees to remove the famine. So by one who offers prayers to Shakambari Devi or Goddess Durga will be blessed with all the nourishments and the food and the prosperity, etc. That is also under significance of today's Pushya Purnima. Last but not least, the very important of this Purnima is to start our spiritual knowledge and spiritual education. So starting Shravan Purnima until today, those 6 months are dedicated to do the Veda Dhyana. So on this day, all the Brahmins or those who are eligible to study Vedas, they conclude the Veda Dhyanam today, that is called Utsarjana Utsava, Vedotsarjana. From this day onwards until next Ashara Purnima, these 6 months will be dedicated towards studying the scriptures. It's for all of us, those who want to elevate or enhance their spiritual activities. Today is the right day. Starting today, we can spend our time towards uplifting ourselves towards the spiritual path. That is also another significance. Thanks again for listening to me. Om Namo Narayanaya. बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कालिकांत बाबानि धर्मांतर विदानि च हरदानि निष्कंठे विदक्षिणे पापो हंबावो हंबावा साभावो भवा राहिमान कृपया देवा शरणागतवत्सला यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष पुरुषोत्तम
श्री सत्यनारायण स्वामी महाप्रभुत्यामि। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान के जय। तीर्थ प्रसाद विदाउट से